Well, about the game, I want to thank to my players for their approach to the game. I think we understood how to play the second game against Bangui, a little bit different than the approach we had in the first game. I think we control a little bit better their strengths like rebound and fast break, and we take some good lead from the beginning, and we were able to keep it with concentration and effort. So thank my players for that, and I think we finished the first round here in Cairo with 5 wins, 1 loss. Of course, never is good to lose a game, but overall I'm happy for the performance and for the fact of qualifying for Rwanda. الأول أحب أشكر اللعيبة بتاعتي على مجهودهم النهاردة في المباراة. يمكن فهمنا أكتر إزاي نلعب المباريات التانية، خصوصا المباراة التانية ضد بانجي ما كانتش مشابهة قوي للمباراة الأولى. قدرنا أكتر إن إحنا نتحكم في نقاط قوتهم في الارتداد السريع والهجمات المرتدة السريعة. قدرنا إن إحنا ناخد التقدم في المباراة من البداية، وإننا نقدر نحافظ عليه خلال المباراة. وسعيد بالجولة الأولى، خمس مباريات كسبنا بيها ومباراة خسرناها. طبعا ما بتبقاش حاجة كويسة خالص إن نخسر مباراة، لكن في الآخر بشكل عام راضي عن الأداء في الجولة الأولى هنا في القاهرة، وإن شاء الله نقدم أداء جيد في النهائيات في رواندا. طبعا الماتش كان مهم بالنسبة لنا، كنا لازم ناخد صدارة بتاعت المجموعة. كان مهم بالنسبة لنا إن احنا ناخد أول، بعيد عن نتيجة الماتش. كل ماتش بالنسبة لنا مهم. كوتش اوجاستي علمنا ان احنا ناخد كل ماتش ستيب باي ستيب. يمكن انا شايف ان المحترفين جولنا متأخر شوية، فما لحقوش يبقى في اندماج كويس مع الفرقة. شايف ان هم على مدى البطولة والفترة اللي جاية الدنيا هتختلف، وان شاء الله ربنا يكرمنا البطولة بإذن الله. At the end of the day, first of all, today was a very important game for us. It was very important for us to come on top of this group, to come out of the Nile Conference taking first place. Regardless of the game, Coach Augustí has always taught us to take it game by game and step by step, and we've done that well this year. Obviously, the imports maybe came a little bit later than we had hoped for. Didn't really have that much time to build the team chemistry with them. But at the end of the day, I think we can only get better from here, and I think with more time and more practice before the finals, we're going to put in better performances. Okay, ببارك في الأول كابتن أوجستي وكابتن محمد أبو النصر التأهل لنهائيات رواندا، وعسى الكوتش أوجستي الفريق محتاج تدعيم في النهائيات ولا نكمل بنفس الفرق؟ Coach, first of all, congrats on qualifying to the finals in Rwanda. Do you think your team needs reinforcements before the finals, or are you satisfied with the roster you have right now? Right now, April 27th, I don't know. Really, I don't know. I feel that we perform at a high level overall. We have a possibility of bringing players in and one additional new player, but this was not a priority, and it's not for the time being. But of course, we have this possibility. We will explore, think about. Also, we have now cup games, semi-final playoff of the league. So we will decide depending how these things go. But overall, I'm satisfied with the performance of the team. Thank you. طبعا حاليا النهارده ما اقدرش اقول لك او لا. طبعا احنا عندنا انا حاسس ان احنا الاول ادينا بشكل جيد جدا في البطوله دي. في عندنا متاح فرصه اننا نضيف لعيب زياده للقائمه للنهائيات، لكن لسه هنحتاج ان احنا نقعد ندرس الموضوع ده ونشوف هل احنا محتاجين او لا. لكن هو مش اولويه بالنسبه لنا. الاولويه حاليا دلوقتي مباريات الكاس والدوري اللي متبقيه لنا هنا في مصر، وبعدها نبدا ندرس الامر ونشوف هل هنحتاج ولا لا. Leonard Soms, ESPN Africa. Coach Augustí, do you feel that because you have such a distinct, specialized way of playing, that it's more difficult for a BAL Elevate player coming into your team, even if they're really, really good, to make the impact without a long training period
to make the kind of impact that Kaman has made for his team, Terry has made for his team? You're totally right. There are different factors. First of all, I wish I could have more time the elevated player with us. They came like 3 days before the competition starts, and it's very difficult for a player especially for a young player who doesn't have a lot of basketball IQ, and knowledge of the game, to pick up everything to be ready to play. On top of this, we have to add the situation that we have a very deep roster. We have any of our players has played at some point in the national team. They played regularly in the top league, so it's more difficult that an elevated player finds playing time with us than maybe with some other teams that have less resources, less players with the talent or with the abilities to play at this level. It's a situation that we accept, and I'm the first one who doesn't like that Saif, who is our player from our club, didn't have the opportunity to play more. But at the same time, I have to handle 12 players, which is very difficult because, like I was telling them yesterday, they all want to play 30 minutes, they all to take 20 shots, and that's not possible. So it's hard to handle, but I think we're doing it in the best way possible. سؤال الكوتش: هل انت شايف ان بسبب الاسلوب لعبك المتميز بيبقى صعب على اللعيبه اللي جايه من برنامج ال NBA Elevate ان هي تندمج مع الفريق او نشوف منها الاداء اللي بنشوفه من لعيبه زي خمان وتيري مع فرقهم؟ كوتش رد قال طبعا، يعني ده حاسس ان ده جزء كبير من الامر ده، لكن في عده امور تانية بتحد من تاثيرهم على الفريق بتاعنا. من ضمنهم ان بيبقى صعب قوي من ان هم لما يجوا يتعلموا اسلوب لعب كرة سلة جديد، خصوصا في سنهم الصغير ده، ويقدروا يتأقلموا على الاسلوب ده على طول. فيمكن لو كان عندنا وقت اكتر معاهم شوية كان ممكن ان احنا نشوف منهم نتائج احسن. برضو احد العوائق اللي بتمنع ان هم يقدروا يتألقوا بالمنظر اللي شفناه من خمان وتيري ان احنا عندنا قائمة كبيرة جدا، كل اللعيبة فيها في وقت من الاوقات يا اما لعبوا في المنتخب او لعبوا بدقائق كبيرة جدا في الدوري المحلي. فبيبقى من الصعب ان اللعيبه الصغيره دي اللي جايه تلاقي وقت اللعب منافسه مع اللعيبه الكبيره اللي بتبقى موجوده، على عكس مثلا فريق زي سيتي اويلرز او الفرق الثانيه اللي بتبقى محتاجه الاضافات بتاعه اللعيبه دي. في الاخر دي حاجه انا بتقبلها ككوتش، مش حاجه تعجبني، وكنت حابب ان سيف لعيب من الاكاديميه عندنا كمان يشارك اكتر، لكن في الاخر انا عندي 12 لازم ادرب 12 لعيب واقدر احدد مين اللي هيلعب، وكلهم بيبقوا عايزين ينزلوا يلعبوا اكتر من 30 دقيقه، لكن في الاخر ده بيساعد ان الفريق يبقى احسن في الاخر. اوكي Coach, congratulations. I would like to know, what do you think about the level of this tournament and which team impressed you the more? Well, I said from the beginning that the BAL is getting better and better. I was present in season 1 and it was everything like starting, and most of the teams didn't know how to face this challenge and build the roster to compete. And I remember looking back, maybe from only 3 teams, Petro Monastir and us, were at a way higher level than the others. I feel that every season there are more teams who try to build a more competitive roster. Of course, everyone with their budget, resources, whatever. So I feel every season is getting tougher. And here, like we proved it. The last team in our group is City Oilers, and they beat us. So you cannot relax on any day. You have to take seriously and respect every opponent. And I only can envision that this competition is going to get better and better and be a top competition outside the NBA at a real high level. About the team that surprised me more, I think here in this group probably Bangui. And they were a little bit unlucky with a couple of injuries of crucial, of important players. But I think that they competed. I know Coach Francois makes his team compete really well.
They play tough. They play to the limit of their strength and abilities, and it was a positive surprise. And I hope they make a good run in Rwanda. سؤال الكوتش، رأيك ايه في مستوى البطولة السنة دي انه فريق حاز على اعجابك في البطولة؟ الكوتش رد قال ان زي ما هو قال في اول البطولة خالص، البطولة كل سنة بتتحسن عن السنة اللي قبلها، ولما كان موجود في الموسم الاول للبطولة دي هنا في القاهرة، لما كان موجود في الموسم الاول للبطولة كان يمكن ما كانش فيه غير 3 فرق، بيترو ومونستير وفريق الزمالك، ساعتها كانوا هم اللي نقدر نقول ان هم فرق بتنافس فعلا في البطولة دي. لكن كل سنة كل فريق بيحاول يبني قائمة تساعده على المنافسة بشكل أكبر، وبدليل ان احنا السنه دي الفريق صاحب المركز الرابع في البطوله سيتي اويلرز غلبنا، فده دليل على ان احنا ما نقدرش نريح خلال البطوله خالص، ولازم نفضل على نفس مستوى التركيز والحده طول السيزون. وفي الاخر انا شايف ان البطوله دي هتفضل تتحسن كل سنه عن اللي قبلها، وهتوصل لمرحله انها تبقى من البطولات الاعلى مشاهده في العالم والاعلى متعه بخارج الان بي اي. بالنسبه للفريق اللي عجبني او شد انتباهي اكتر البطوله دي فريق بانجي. يمكن في اول البطوله كانوا غير محظوظين شويه في الاصابات، لكن في الاخر كوتش فرانسوا قدر ان هو يقدم فريق يقدر ينافس ويقدر ينافس وبقوه كمان حتى الاخر. كانوا مفاجاه جيده، واتمنى ان هم يقدموا موسم جيد في رواندا. Okay, oh good, thank you. Ok, merci. Aujourd'hui, on est tombé sur une très belle équipe, l'équipe championne de la BAL, l'une des meilleures équipes en Afrique, hein, et ils ont déroulé leur talent. Et nous, on a déjoué, on n'a pas été présents. Prendre 23 points contre Ahly après avoir eu le match de la semaine dernière, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est ça la compétition. Maintenant, on espère simplement passer et être meilleur troisième. Obviously, today we played a very tough game against the defending champions, the best team in Africa, Ahly Cairo. Today they showed us our talent and why they have that title as the best team in Africa. And even though we did play a really tough game against them last week, at the end of the day, this is the nature of this year's championship. Playing them twice, playing them the second time isn't the same as playing them the first time. Kurt, a few words on the game. I think first of all, Ahly is a really great team. Like my coach just said, they're the best team in Africa so far, and then I think they really know each other. Is one of the teams that their chemistry is really great, and then they really move the ball. It's just such a great team, and then we fall short today, and then hopefully we meet again, and so we probably can do better next time. So we can start with questions already. Thank you. Yes, you can go ahead. Yes. Okay. My name is Emanzi from Uganda. Coach, tough luck tonight. Your team has played well in this tournament. What are the biggest takeaways for Bangui? You're playing here for the first time. What are the biggest takeaways? And when you look at a team like Ahly, who are the defending champions, what lessons can you learn from them as a team going into the future as Bangui? Coach, votre équipe de Bangui a joué un trop bon tournoi. Quelles sont les leçons qui vous apprend depuis de Ahly et de ce tournoi? Merci déjà pour les compliments, parce que ça n'a pas été un parcours facile. Maintenant, on va rester dans les calculs. La leçon à tirer, c'est qu'il faut continuer de travailler, il faut s'améliorer, il faut se professionnaliser. Et il faut également mettre un programme, un plan de préparation en place, parce que la BAL, au fil des années, est très relevée, avec des équipes de qualité, des équipes professionnelles. Nous, dans notre pays, on n'a pas encore de championnat professionnel. Donc, cette équipe de Ahly, la leçon principale à tirer, c'est le sérieux, le professionnalisme, c'est ce vers quoi nous tendons. Donc nous, si jamais on passe pour Kigali, on va travailler dur pour jouer notre quart de finale qui se préparera là-bas, quel que soit l'adversaire.
Okay, so thank you. First of all, thank you for your kind comments. Obviously, it wasn't easy to reach the level that we've played at this year. At the end, the lessons we've learned throughout this tournament is that we're going to have to continue our work. We're going to have to get better each and every day. We're going to put in place better plans to prepare for the upcoming stages, because as we've seen throughout the past couple of years, the BAL has been getting better and better each year, and that demands of us to get better with it every year if we want to compete. At the end of the day, the main lessons learned from Al Ahly are their professionalism and their seriousness when it comes to playing the game and executing their coaches' plans. At the end, hopefully we meet them at the end of the finals in Kigali, not early on. But even if we do that, regardless of that, we're going to continue working and bettering our team so that we can win our quarter-final matchup in Kigali. Good. Coach, tout d'abord, je vous dis merci et merci à vos joueurs pour ce beau tournoi dont vous nous avez gratifié. On aura vécu de la passion jusqu'au bout avec cette équipe et j'espère que ça ira de l'avant. Moi, je reviens un peu dans ce tournoi et puis au match. Aujourd'hui, par exemple, on a vu que quelques-uns de vos éléments forts étaient sur la touche parce que blessés, alors que du côté d'Al Ahly, ça a bougé. Est-ce que finalement, ce n'est pas la profondeur du banc, quelque part, qui a fait la différence? Parce qu'à Al Ahly, difficile de trouver un point faible, que ce soit le 5 majeur ou les joueurs sur le banc. Merci. Ok, merci. Merci pour les compliments, mais je reviendrai, je répondrai par ce que j'ai dit précédemment. Hein. Al Ahly, c'est un gros morceau, c'est un peu comme les pyramides d'Égypte, et nous sommes tout un petit bâtiment qui n'existe pas encore. Nous sommes en train de chercher même les fondations. La profondeur de banc, oui. La qualité de recrutement, oui. Le niveau de championnat local, oui. Le niveau du coaching staff, oui. Donc, ils ont tout ça. Ils sont professionnels depuis. C'est un peuple qui existe bien avant. Donc, mais nous avons à cœur également de faire renaître le basketball centrafricain. Et je pense que c'est une très belle page qui vient de s'écrire aujourd'hui et c'est très motivant pour la suite. On va continuer de s'améliorer au niveau local d'abord parce que ça va devoir rester la base. Et on doit également cibler nos recrutements sur nos points faibles parce que venir à une compétition, déjà on était en infériorité et puis perdre 4 joueurs sur blessure avec l'accumulation de fatigue, vraiment. Ces gars-là, ce qu'ils ont produit, c'est magnifique. Donc moi, je reste optimiste. Et puis, les années à venir, et je l'ai dit il y a 2 ans, peut-être les Final Four qui arrivent, vous serez surpris. Okay. So, question to coach was, first of all, thank you for the amazing tournament we've seen from your players. They played with passion and heart throughout the whole tournament. Was it hard to keep up with Al Ahly, given that at the beginning of the game we saw that you had several injured players as well as the fatigue settling into your players, as opposed to Al Ahly, who was really a bit unfazed by that? The coach said, obviously there is a difference between us and Ahly when it comes to a lot of aspects, one of which of them are the recruitment, the difference in recruitment and how the level of players they recruit, the local championship they have that goes throughout the whole year, their organizational level and their team chemistry, all that are levels that they're superior to us in. But that only motivates us to get better and motivates us to work on ourselves, because at the end of the day, even though we had 4 injured players and the fatigue was a big factor in this tournament, at the end we worked hard and we presented really good results. And I'm very optimistic for this team and for maybe in a couple of years we're going to be at the level they are, and I'm really optimistic for the upcoming Final Four in Kigali. Yes, go ahead. Yeah. Leonard Soames, ESPN Africa. Coach Francois, my understanding of the rules as they were presented to me is that given that Dynamo BBC's results fall away, you needed to have a better points difference in your matches against top 3 teams than the Cape Town Tigers to automatically qualify. And that's not the case if you take the
the record just of the top 3 teams. So you still have a chance of qualifying for the playoffs, but my understanding is you haven't officially qualified yet. Have you received communication to the contrary? Coach, d'après notre compréhension des règles, pour qualifier comme la meilleure 3e place, tu dois avoir la meilleure différence de points contre le meilleur 3 dans votre conférence. Mais à ce moment-là, c'est Cape Town Tigers qui a ce avantage. Est-ce que vous avez de communication de part de le BAL de ça? Bon, moi je pense qu'il y a eu une communication qui a été claire avant le tournoi. On ne peut pas changer de règlement au cours d'un tournoi. La BAL fait un travail magnifique. Il y avait 4 conférences au départ. Maintenant, ce qui s'est produit en Afrique du Sud, à Johannesburg, lors de la conférence Kalahari, c'est vraiment dommage. Conference in South Africa, given that they were only 3 teams each playing 4 games each, I think, versus us here playing 6 games per each team. At the end of the day, we, according to the rules of the FIBA, we should qualify. I'm not going to really comment on the rule change right now, as long as we haven't yet talked with the BAL, but at the end of the day, you cannot change these rules. We're only looking forward now to prepare for the next stage, and hopefully we can clear that up soon. Okay, are we good? Thank you, coach. Thank you.